ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਆਈ ਐਮ ਸਿਮਰਨ ਐਂਡ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਕਅਪ ਲੁੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਵਿਦ ਅ ਕਰੀਮ ਕਲਰ ਆਊਟਫਿਟ. So let's get started. So first thing first, I'll start with this SPF. This is from Neutrogena. This says it has SPF 60 और एक water resistant and sweat resistance है. So using the 2-finger rule, मैं अपनी SPF face से अच्छी तरह apply करती है, including my neck. I already posted a makeup look with black outfit and ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं हेल्फ ਦਾ Hello Glow ਨਾਲ base create ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ pigmentation ਨੂੰ conceal ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ NYX ਦੀ blur foundation use ਕੀਤੀ ਸੀ. ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਕਅਪ ਲੁੱਕ ਮੈਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀ ਹੈ ਇਸ ਕੰਸੀਲਰ ਨਾਲ. Maybelline ਦਾ ਕੰਸੀਲਰ ਹੈ ਸੁਪਰ ਸਟੇ. ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੰਡਰ ਆਈਜ਼ ਕੰਸੀਲ ਕਰੂੰਗੀ ਐਂਡ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਅਰਾਊਂਡ ਮਾਈ ਮਾਊਥ ਏਰੀਆ ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਆਈਲਿਡਸ ਵੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੀ. ਇਹ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਸ਼ ਮੇਰਾ ਗੋ ਟੂ ਮੇਕਅਪ ਬ੍ਰਸ਼ ਹੈ. ਦਿਸ ਇਜ਼ F01 ਫਰੋਮ Jessup Beauty. ਹਲਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਡੈਪ ਕਰਕੇ ਸਕਿਨ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ. ਫॉर द ਆਈਜ਼ ਆਈਲ ਜਸਟ ਪੁੱਟ ਇਟ all across and बचे हुए कंसीलर नो अपने forehead पे ला लो. So remember, I just used only 2 products so far, which is a SPF and a concealer. Next I'm taking a liquid blush this time, and this is from ELF. Just 1 dot of it is enough because this is very pigmented. तो उसी सेम ब्रश नो मैं यूज करांगी from the smaller end. अपने blush नो blend करांगी. फिर मैं रेयर ब्यूटी दी है ब्रॉन्जर स्टिक क्लैरिया. दिस इज इन द शेड ऑलवेज सनी. आई डोंट अप्लाई डायरेक्टली बिकॉज डे टू डे मेकअप विच मैंने इन्नी कवरेज नहीं चाहिए, बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू स्कल्प्ट माई राउंड फेस. मैं प्रोडक्ट ਨੂੰ डायरेक्टली ब्रश से पिक कर लांगी एंड प्रेस द प्रोडक्ट इन द ब्रश यूजिंग माई हैंड. नाउ द प्रोडक्ट इज ऑन द ब्रश. ऐसे एंगल तो लैके असी प्रोडक्ट ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਡੈਬਿੰਗ ਮੋਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਬਲਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ. Now you can see the beautiful shadow that comes in. Similarly, I'll go over my temples until my forehead on both the sides. Take the remaining from the hand and then do the sculpting on this side. And no snatching ਲਈ ਜਿਹੜਾ bigger side of the brush ਇਸ angle ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ cheeks ਦੇ ਵੱਲ ਰੱਖਾਂਗੀ ਤੇ shorter side ਨੂੰ ਆਪਣੇ nose ਦੇ ਵੱਲ and then start dabbing it. Similarly on this side. I want to keep my eyes neutral. I don't want to go for pinks, so that's why I'll use the same bronzer stick and take it on the brush and then apply it on my eyelids. इंच करने नाल तो अनु अपने eyelids से बहुत सारा work नहीं करना, and with the same brush you can go around your face. This saves a lot of time in the morning. Also ਤੁਹਾਡੇ eyes ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ unprepped ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ and it balances the whole look. Now to set this liquid products, I'll use the powders. But if you remember, मैं सिर्फ आज concealer use ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ powder dab ਕਰ ਲਾਂਗੀ, it creates a lot of creases by the day end. So what I have to do is, using the same foundation brush, I have to go over my concealer again so that कोई harsh lines ना रहे and कोई creasing ना build up हुई हो by the time I was doing my other base products. And now I know that my base is all set. I'll go with the powders. This powder from drugstore is this Maybelline. Go with your shade. It has variety of shades. I am using the shade 15. This is light. So you have to take the powder on the powder puff. This is way too much for your under eyes and for the skin. For sure it will create the creases. The trick is to smoothen it by taking your hand, and now you can see it is all even. So I'll go under my eyes and press it gently, and you see the shine is reduced. This much is enough for the whole day. You don't need to look very cakey. Take some more and set the smile lines and the forehead. Now the base is set with the powder. Let's go with the powder blush. Using this palette, this is from Swiss Beauty and this is Chickaboo palette. Remember, I use the same brush for the whole face. Taking the smaller side, take some blush, put it back on this side of the palette so that it goes into the brush like this. This one is super pigmented. All those who have blush blindness can go for this palette. Just to avoid the harsh lines, I'm again using the same brush with the bigger fluffy side and then rolling it on the edges of the blush so that it creates an even look. I'm taking a fluffy brush for eyes. This step is completely optional. If you don't want to go for an eye makeup, you can skip this.
but as I have applied the bronzer, I want to set it so that throughout the day it won't crease. And I'll be using this bronzer from the palette and then just setting the bronzer in. Then I'll go with the mascara just on the upper lashes. See the volume this mascara gives. This is from Rimmel London. This brow pencil from High End gives such a natural color that I love it. For the lips, I'll go with the e.l.f. lip oil and NYX lip liner in the shade Hot Cocoa. तो देखिए ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਮੇਕਅਪ ਲੁੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਕਲੀਨ ਗਰਲ ਮੇਕਅਪ ਲੁੱਕ ਵਿਦਆਊਟ ਓਵਰਡੂਇੰਗ ਐਨੀਥਿੰਗ and eyes भी बहुत simple रखी। So I just use these 4 products for creating my base and set everything with the powders using only one brush. इस look ਨੂੰ complete ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ obviously I have to set it, so I'll use this Sephora setting spray. So ਮੇਰੇ setting spray ਦਾ pump is not working good. I have shared a hack, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ setting spray ਦਾ pump ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ powder puff ਲੈ ਲਓ और अपने setting spray ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ spray ਕਰ ਦਿਓ so that it gets damp ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ you just press it into the skin and your makeup will last longer. जल्दी नाल मेरे पेज ਨੂੰ subscribe कर लो and इस तरह दियां more useful and helpful videos मैं ज़रूर लेके आऊँगी. And follow me on Instagram because Instagram की stories से you can find me most active regarding the polls. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮੇਕਅਪ ਲੁੱਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੌਲੇਜ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਉਹ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਮੀ ਆਊਟ and I hope this video is helpful for you. I have shared so many tips and tricks. I'll also list down them in the description for you to easily go through. Also ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਕਅਪ ਲੁੱਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੇ ਆ. Stay happy and stay blessed. I'll come back again with another makeup video and a tutorial which is very beginner friendly.